Dear students, today we will be discussing the topic IO interfaces. IO interface. We can also call it as input output interface. ਡੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਪੁਟ ਆਊਟਪੁੱਟ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਇਨਪੁਟ ਆਊਟਪੁੱਟ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ. ਦ ਸਬਜੈਕਟ ਦੈਟ ਵੀ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਇਜ਼ ਦ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ. ਓਕੇ, ਵੇਰੀਅਸ ਇਨਪੁਟ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਦੈਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਬੋਰਡ. Before starting this input output interface, we will just have a look what are input output devices. वैसे तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈਗੇ कि input devices are those devices with the help of which we provide input to the system, and output devices are those devices with the help of which we can see the results. Okay, suppose like first keyboard is an input device. Okay, second we can say mouse is an input device. Okay, scanner is an input device, light pen is an input device. So like there are number of input devices which are available, and you can have a look over the internet also to find out the various input devices. So the same way we will look for some output devices. For output devices, you can say that the first one is your monitor, printer, speaker. So like in the same way there are number of input and output devices are available. Okay, now our main concept is to find the definition of input output interface. We have to see like input output interface ਕੀ ਹੁੰਦਾ, because these are the basic terms. input devices ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, output devices ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ already previous classes ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ study ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ. Our main topic is to find out what is input output interface. Okay, so input output interface is used for transferring information between internal storage and external input output devices. Interface ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਮਾਧਿਅਮ ਜਾਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਫੇਸ, ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਦੈਟ ਕਿ ਇੱਕ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੀਡੀਅਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਡਾਟਾ ਇਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਦੈਨ ਇਟ ਗਿਵਸ ਅਸ ਦ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆਊਟ. Listen carefully the definition. Input output interface is used for transferring the information. Okay, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ like we use the buses. Okay, or to fetch the data from the registers or to retrieve the data from the registers. So in the same way, input output interface is used for transferring the information between internal storage. Suppose ਆਪਾਂ hard disk ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ information store ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਤੇ we will store with the help of the you can say that ਕੀਬੋਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਟਾਈਪ ਕਰਕੇ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਟਰੀਵ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਵਿਦ ਦਾ ਹੈਲਪ ਆਫ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਟਰੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਵੀ ਕੈਨ ਗੈਟ ਦਾ ਆਊਟਪੁੱਟ. ਓਕੇ, ਇਨਪੁਟ ਔਰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਅਟੈਚ ਟੂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਰ ਕਾਲਡ ਦਾ ਪੈਰੀਫਿਰਲਸ. ਓਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਨ ਵਰਡ ਇੱਕ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਡਿਵਾਈਸਿਸ. ਓਕੇ, ਸੋ ਇਨ ਦ ਸੇਮ ਵੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਨਪੁਟ ਆਊਟਪੁੱਟ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲਾਈਕ ਕੀਬੋਰਡ, ਮਾਊਸ, ਸਕੈਨਰ, ਲਾਈਟ ਪੈਨ, ਮੋਨੀਟਰ, these all are technically called as the peripherals. Okay, interface resolve the difference between hardware components in a computer system. Okay, interface ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ normal language 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ suppose like two people are conversating with each other. Okay, ਇਸ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹਿੰਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਓਨਲੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ. ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਵੀ ਵਿਲ ਐਡ ਐਨ ਇੰਟਰਫੇਸ. ਜਿਸ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਐਂਡ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜਿਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਹੀ ਵਿਲ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਦ ਥਿੰਗਸ ਐਂਡ ultimately what exactly he is doing, he is passing his information to this person. ਇਸ person ਦੀ information ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਕੌਣ ਪਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? This interface. Okay, which knows the both the languages. Fine. Now the thing is why we need the input output interface. As already ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ input output interface ਦੇ ਬਿਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ it's not possible. Okay, so like it increase the speed of CPU. ਓਕੇ, ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਦੋ ਪਰਸਨ ਜੇ ਆਪਸ 'ਚ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹ ਇੰਟਰਫੇਸ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਸਲੋ ਹੋਊਗਾ. ਓਕੇ, ਸੋ ਲਾਈਕ ਦ ਇੰਟਰਫੇਸਿਸ ਹੈਲਪਸ ਟੂ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਦ speed of CPU. This is the first need. Okay,
sorry, this is the first need. Second one is the CPU and the memory devices are electronic in nature and the peripherals are electromagnetic, so signal conversion is needed. Okay, जो CPU the memory होती है, that is a digital one. Okay, we can say that that understands only the binary language. Okay, so we need an interface which can convert the binary language into the analog one, okay, and the analog to the digital one. Okay, so like it helps, the interfaces helps to conversate the mode of language also. Okay, the mode of transmission also. Fine. In the same way we have, like if we are talking about the interfaces means कि जो information input तो output ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ input ਤੋਂ processor ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਆ, processor ਤੋਂ output ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਆ. Okay, our block diagram will be something like this. This is our input device, this is our processor, and it compiles the result and gives us the output. Okay, this is the process that interface usually used to do, but interface cannot process the things with the help of IO bus, input output bus. ठीक है ना? The input output bus is what? It is an interface and is a special hardware component between CPU and peripherals to supervise and synchronize all input and output transfers. IO buses जो होनी है basically act as a control unit. Okay, it usually looks what exactly the things are going on, किस की जो information हैगी, केड़ी information किस हिसाब नाल जड़ी हैगी transfer करनी है. Okay, so this is the function of the IO bus. IO bus is a medium. इसकी definition ध्यान ना सुनो. IO bus is a medium used to transfer binary information between processor and attached peripheral in a computer system. जिवें ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ. Okay, like input ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, those are the electromagnetic devices, okay, which understands only the analog signals. Okay, they usually converts it to the digital signals. Okay, so this is the function of the IO bus, to convert the analog to digital and further digital to the analog, because our processor can only understands the digital language. Okay, but our output devices are the electromagnetic devices, okay, which understands only the analog language. Okay, so this is the like basically functioning of the input output interface or the input output bus. IO bus comes in 3 different types, or 10 different types ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ. Like the first one is data bus. Okay, data bus is what? Like ਜੋ data ਨੂੰ carry ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ from the input device or from the IO input output interface to the processor. Okay, control bus ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? It carries the signal. It carries a signal means if we need to convert from analog to digital or digital to analog, that is the purpose of that is a functioning of the control bus. Okay, next is the address bus. Address bus ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? Suppose if we have a MS Word document, okay, MS Word the document ਅਸੀਂ ਕੋਈ type ਕੀਤਾ ਹੈ and we want to save it in a C drive. Okay, we have given them the address that please store it in a C drive or please store it in a register A, okay, which is placed in a D drive. ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ address provide ਕਰਤਾ. So like the address bus will carry the information to that particular location. Okay, the bus transfer addresses from program counter or stack register to the memory. जो भी ਆਪਾਂ program counter ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ stack ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ. Stack is what? It's a tray into the processor which usually stores the registers. Like we have selected the A register, so like it's the address bus da kam hoga to store the register, to store the data into the A register. So basically our IO bus comes into these 3 forms: the data bus which carries the information, control bus which converts the signal, and address bus which exactly provides the location where we can store the data. Okay, so like students, if you have any doubts regarding this IO interface, this is the topic of computer architecture.
ਆਈਓ ਇੰਟਰਫੇਸ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਸਟ ਇਨਪੁਟ ਆਊਟਪੁੱਟ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਹੈਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪਲੱਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਹਾਊ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਨ ਐਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਵਿਦ ਦ ਹੈਲਪ ਆਫ ਦੋਜ਼ ਰਜਿਸਟਰ ਐਂਡ ਸਟੈਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। So like students, if you have any doubt, you can ask me into the comments, or you can share your queries with me on WhatsApp. Thank you.